கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் ப்ரிசைஸாக வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிக்கு மட்டுமே ரேடியேஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான் வந்து டோமோதெரப்பி. இந்த மெஷின் வந்து 3D இமேஜிங்கோட வந்து இந்த ரேடியேஷனை அந்த செல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வேறு எந்த செல்ஸுமே வந்து பாதிக்கப்படாத அளவுக்கு ரேடியேஷன். ஏன்னா அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. சுற்றி இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் பாதிக்கப்படும் போது அது ஆறுறது, அந்த ரணம் சரியாகிறது, இதுக்கெல்லாம் காத்துட்ருக்க வேண்டிய அந்த வலியை பொறுத்துக்கணும். இப்போ அது இல்லாமல் அந்த இடத்த மட்டுமே வந்து டார்கெட் பண்ணி சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய ஒரு வசதி இருக்கக்கூடிய ஒரு மெஷினை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி 3D இமேஜிங், அந்த நேரத்தில் அது முடிஞ்ச அப்புறமும் செய்யக்கூடிய ஒரு மிக புதிய நவீனமான தொழில்நுட்பத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு மெஷின். அதுதான் இன்றைக்கி துவங்கி இருக்கிறாங்க. கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இது உலகளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டில் அடுத்த ஸ்டெப் இது அப்படின்லாம். தமிழகத்தில் வந்து இல்லைங்க, இந்தியாவில் வந்து அஃப்கோர்ஸ் ரிசர்ச் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம வந்து அதிக முக்கியத்துவம் தருவதில்லை. ஆனால் நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா மருத்துவ வசதிகள் அப்படிங்கிறது மற்ற மாநிலங்கள் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம நிச்சயமாக ஒரு நல்ல இடத்தில் தான் இருக்கிறோம். ஆனால் நம்ம வந்து நமக்கு மட்டும்தான் காம்படிட்டர்ஸ். அதனால் இன்னும் ஒவ்வொரு நாளும் மேம்படுத்துவதற்காக தான் மக்களை தேடி மருத்துவம் அப்படிங்கிற விஷயங்களெல்லாம் தமிழக அரசு, முதலமைச்சர் அவர்கள் அந்த திட்டங்களை எல்லாம் கொண்டு வருகிறார். இங்கே வெளியில் வந்து மணல் கொள்ளை பற்றி பேசுவோம். இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள. அனைவருக்கும் வணக்கம். I'm very happy to be here and to be a part of your inaugural program to start a very important step in cancer treatment. At least 1 out of 9 people are predicted to get cancer, and I'm sure people here have friends, family and dear ones who've had to go through the treatment, who've been we've seen families torn apart and suffered together. But cancer treatment has come a long way. 50 years ago, it was when somebody had cancer, it was a brutal blow to the family, and to hear the news was like counting your last few days. We've come a very long way from there, and today, when you hear the name cancer, you hear it with hope, and we are quite sure that most of the cancers, unless it's too late, it can be cured and life goes on after that. So, and today I think Apollo, I should thank Apollo and thank everybody here, because Apollo has brought the standards of medical treatment and hospitalization and medical care for people to a much higher level than before Apollo was started here. So I thank Apollo for doing that. And I also would like to thank you on behalf of a girl, Fatima Khatija, from my constituency, who came here because she could not be treated anywhere else and they could not afford treatment
because she had cancer of the eye, and they needed proton treatment and they could not afford it. Our Chief Minister also, passed a special GO for her treatment expenses, and I take this opportunity to thank him and thank Apollo for making sure. I just met that girl again last week, and she's perfectly all right. She goes to school now, and thank you. And you've made it possible, just not for one Khadija, you've made it possible for so many people to go back to their lives, go back to their loved ones, and let life continue after cancer or anything else. And today, as people who've spoken before me have mentioned, that helical tomotherapy is a very big step, because as doctors you've seen so much, but from the other side, when we hear radiation, we know that it's one of the most painful processes, and it's just not the radiation. After radiation, what every patient goes through, and the damage of the cells around it, it just makes it so difficult, and so much suffering for the patient. So today, when you talk about how precise this is, and you can ensure that there is minimum cell damage and hardly any cell damage except for the cells which have to be treated, it's such a big good news for patients. And helical, as we know, helix is it means that three-dimensional, and so the imaging is also three-dimensional, and it's three-dimensional imaging before, during, and after the treatment. So which makes it much more easier for the people giving the treatment to ensure that how much has been done, and how much of the tumor shrinks, and you can be that more precise. And I would like to congratulate Apollo for investing into something like this, because of course hospitals have to keep upgrading, but not everybody does that. To make that effort to ensure that patients get the best, and the state-of-the-art technology to ensure that the patients get the best from around the world. I congratulate Apollo for doing this, and I wish everybody here all the best, because when you do well and when you do your best, we are the ones who get the best out of it. So all the best to all of you, and thank you once again, and I'm really proud to be part of this.